Leo nataka nipate kuongea na nyie namna hii, sijui hata naitafsiri vipi, how you can move to your next level, namna ambayo unaweza kusogea kwenda kwenye hatua yako inayofuata. How you can move to your next level, namna ya kusogea kwenda kwenye hatua yako inayofuata. Na I will base my teaching on the book of Esther. Fundisho langu litakuwa katika kitabu cha Esther. Let's pray. Tuombe. Father, we thank you for this time. Baba, tunakushukuru kwa wakati huu. Lord, that your word shall transform our hearts. Neno lako libadilishe mioyo yetu. That your word shall break every stronghold in our minds. Neno lako litavunja kila nira katika akili zetu. And we will never remain the same. Na hatutabaki kama tulivyokuwa. By virtue of the word that we receive today. Kwa neno tutakalolipokea leo. In Jesus' name, katika amen. Jina la Yesu, amina. All right. Please help me to read Esther chapter 4, verse 13 to 14 in Kiswahili. Kitabu cha Esther sura ya 4 mstari wa 13 mpaka wa 16. Naye Mordekai akawaagiza wampelekee Esther jibu la kusema, wewe usijidhanie kuwa wewe utaokoka nyumbani mwa mfalme zaidi ya Wayahudi wote. Kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu, ndipo kutakapowatokea Wayahudi msaada na wokovu kwa njia nyingine, ila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako. Lakini ni nani ajuaye kama wewe hukujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huu? Basi Esther akawatuma ili wamjibu Mordekai, nenda ukawakusanye Wayahudi wote walioko hapa Susa, mkafunge kwa ajili yangu, msile wala kunywa kwa siku 3 wala mchana, na nami na wajakazi wangu tutafunga vile vile. Kisha nitaingia kwa mfalme kinyume cha sheria, nami nikiangamia na niangamie. Amen. Esther found herself at the verge of a major turning point in her life. Esther alijikuta katika eneo ambalo lilikuwa linasababisha mabadiliko makubwa katika maisha yake. And what she was going to do next would determine her future and the future of an entire nation. Na alichokuwa afanye baada ya hapo kilikuwa kinaamua maisha yake ya baadaye na ya watu walio kwenye jamii yake. It was a point where she had to make a decision to move to the next level. Ilikuwa ni hatua ambayo ilibidi afanye maamuzi kwenda kwenye hatua nyingine. So today I want to teach you 7 steps or 7 ways to move to your next level. Kwa hiyo leo ninataka kufundisha mambo 7 ambayo utatakafanya ili kufika kwenye hatua yako inayofuata. Unless mnaniambia hapo mlipo you're happy like that. Labda mniambie kwamba hapo mliko mmeridhika na mna furaha. No, then I think you're in the right place. Kwa hiyo ninafikiri mko mahali sahihi. The first thing to realize when you need to go to your next level is some relationships will have to die. Kitu cha kwanza cha kutambua ili uende kwenye hatua inayofuata ni kwamba baadhi ya mahusiano yako itabidi yafe ama yavunjike. Naomba usome Esther chapter 2 verse 8. Esther sura ya 2 mstari wa 8. Basi amri ya mfalme na mbiu yake iliposikiwa, wasichana wengi wakakusanyika huko Susa, mji mkuu, mikononi mwa Hegai. Esther naye aliingizwa katika nyumba ya mfalme mikononi mwa Hegai mwenye kuwalinda wanawake. Kama mmewahi kuisoma story hii ya Esther, utafahamu kwamba Esther alikuwa ni yatima. Si wote tunalifahamu hilo. Alafu ikafika kipindi ambapo ilibidi aachane na familia yake aliyoifikia, maana haikuwa familia yake halisi, aende akaishi kwenye palace, kwenye nyumba ya mfalme. Angeng'ang'ania kubaki pale alipo na watu aliowazoea, asingeweza kwenda kuolewa na mfalme. Ilikuwa ni hatua ngumu, lakini ilikuwa ni hatua ambayo lazima ifanyike. Lazima aichukue hiyo hatua ili aende to the next level, ili aende katika hatua inayofuata. Kwa hiyo hata kwenye maisha yetu
nikichukua hii historia ya Esther, naweza nikasema kuna mahusiano mengine sio ya kuendelea nayo, sio ya it's not a lifetime relationship. Kuna mahusiano ambayo sio ya kudumu. Kuna mahusiano ambayo it's for a season. Yako mahusiano ambayo ni wakati maalum tu. You need discernment. Unahitaji kutambua ili ujue kwamba this relationship was for the past season. Ili ujue kwamba haya mahusiano yalikuwa ya wakati uliopita. But this other relationship, it will take me to where I want to go. Lakini uhusiano huu wa sasa utanipeleka kule ninakotakiwa kwenda. So now Esther had to let go of Mordecai. Kwa hiyo Esther ilibidi aachane na Mordecai. She had to let go of her siblings. Ilibidi aachane na ndugu zake. And she had to go into the hands of eunuchs. Na ilibidi aende katika mikono ya Hegai. She had never lived in a palace, and now she needs to live in a palace. Hakuwa amewahi kuishi kwenye kasri kabla, na sasa inabidi aishi kwenye hiyo kasri. But that was what she needed to do to get to her next level. Lakini hicho ndicho alichopaswa kufanya ili kuendea hatua inayofuata. Haijalishi kwamba wao ndo wamekulea. Sometimes you must let go of those relationships. Wakati mwingine ni lazima uachie hayo mahusiano. Haimaanishi kwa vile mmetoka mbali mnaenda mbali. Hivyo vitu viwili sio sawa. It doesn't matter how long you know an individual. Je, anatakiwa aendelee kuwa na wewe huko unakotakiwa kwenda? Haijalishi umemfahamu mtu kwa muda gani. Je, anaenda na wewe huko unakoenda? Kwa mfano umeokoka. Umeamua kabisa, yani mimi sasa hivi ni mimi na Yesu. Kuna marafiki ambao ukienda kwanza kuambia tu hiyo habari hawakuelewi. Kuna uadui unaweza ukatokea hapo hapo. Au sasa wewe ndo unakuwa mission yao. Huyu si anajifanya ameokoka. Hebu tuandae party. Hebu mwageni pombe. Mimi kuna rafiki namfahamu, siku amewatamkia wenzake kwamba mimi sasa nimeokoka, nimeacha pombe. Walipanga kabisa, ni mkakati. Tumefundishwa mikakati. Akaalikwa sehemu, wakaenda wakamwagia pombe, wanamwambia wewe mjinga wewe, umeokoka nini wewe? Usanii tu. Sasa je, utaendelea kuwa marafiki na watu kama hawa ambao wanapingana na kusudi la Mungu kwenye maisha yako? Au pengine hawapingani nalo, lakini the season is over. Wakati umeisha. You need to move to the next season. Unahitaji kwenda kwenye wakati unaofuata. Which might not include the same people from the last season. Ambayo inawezekana wao wasio kwenye huo wakati. So the first step to move to your next level, ladies, we need to realize that some relationships are seasonal. Kwa hiyo hatua ya kwanza ya kwenda kwenye hatua yako inayofuata ni lazima kugundua kwamba kuna mahusiano ambayo ni ya nyakati tu. And when that season ends, let it end. Na huo wakati utakapoisha, uishe. Kung'ang'ania pia, you will get hurt. Utaumia. Holding on to a relationship outside of its season, it will bring you pain. Kung'ang'ania mahusiano ambayo yameisha wakati wake itakuletea maumivu. The second thing we can learn from the life of Esther, jambo la pili ambalo tunaweza kujifunza kutoka kwenye maisha ya Esther, is we need to be patient. Inabidi tuwe wavumilivu. Trust the process. Amini katika mchakato. Please read Esther chapter 2 verse 12. Kitabu cha Esther mlango wa 2 mstari wa 12. Basi zamu ya kila mwanamwali kuingia kwa mfalme Ahasuero iliwadia baada ya kutayarishwa kulingana na sheria ya wanawake kwa miezi 12. Na kwa kuwa ndivyo zilivyotimia siku zao za utakaso, miezi 6 kwa mafuta ya manemane na miezi 6 kwa manukato na vifaa vya utakaso wa wanawake. Esther was prepared for 12 months. Esther aliandaliwa kwa miezi 12. For one night with the king. Kwa ajili ya usiku mmoja tu na mfalme. Je, ungeweza? Miezi 12 ya kuandaliwa tu. Lakini sisi, especially generation hii, sisi vijana tuna speed hatari. Yaani unaona unachelewa.
Na sasa ukiwa una spidi sana, the challenge is you will compromise. Unataka utumie iPhone 13, huna hata kazi. Unamwona mtu anakuja anaendesha gari na wewe unataka gari. Hujui amefanya kazi kwa miaka mingapi ili aweze kuinunua hiyo gari. Tunakuwa tuna haraka spidi sana. Na ukiwa una spidi lazima utajikwaa. Kwa sababu ile miaka ambayo mtu aliwajibika au alifanya kazi ili kufikia sehemu fulani, wewe sasa hutaki kufanya hivyo. Kwa hiyo lazima utumie njia ya mkato. Njia ya mkato uwaga haifai. Kwa hiyo unataka kushika ile simu, utafanya nini ili uipate? Utafanya nini ili na wewe siku trust the process. Amini katika mchakato. Amini katika mchakato. Tunapenda tukimwona mtu aliyefanikiwa, tunapenda mafanikio yake, lakini hatupendi mchakato wake. Hiyo ni changamoto. If you want to skip the process, kama unataka kuruka mchakato, you will end up doing the wrong thing. Utaishia kufanya mambo yasiyo sahihi. From the day that David was anointed to be king, kuanzia siku ambayo Daudi alitawazwa kuwa mfalme, he waited. Alisubiri 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 years. Alisubiri kwa miaka 20. Mfalme Daudi alisubiri miaka 20. Tangu siku aliyotawazwa mpaka kuja kukaa kwenye kiti cha ufalme. Sisi tunataka vitu ndani ya miezi 6. Kitu kiwe kimeitika. Yesu mwenyewe ameanza huduma akiwa na miaka mingapi? 30. Unaweza hata ukasema kwamba aliandaliwa kwa miaka 30 kwa ajili ya huduma ya miaka mingapi? Trusting the process. Amini katika mchakato. You see, hicho ndio kitakutofautisha wewe na wenzako. These things that I'm teaching you today, this is what will set you apart. Haya ninayokufundisha leo ndio yatakao kutofautisha wewe na wenzio. It will stop you from error. Itakufanya usifanye makosa. It will keep you safe. Itakufanya uwe salama. Being patient. Kuwa mvumilivu. Patience. Uvumilivu. Patience. Uvumilivu. It is a virtue. The third thing, jambo la tatu, you must have a clear understanding of your identity. Lazima uwe na ufahamu sahihi wa wewe ni nani. Naomba usome Esther chapter 4 verse 13. Kitabu cha Esther sura ya 4 mstari wa 13. Unasema, naye Mordekai akawaagiza wampelekee Esther jibu la kusema, wewe usijidhanie kuwa wewe utaokoka nyumbani mwa mfalme zaidi ya Wayahudi wote. You see, Esther alikuwa amekaa kwa muda mrefu ndani ya ile kasri mpaka akaanza kujihisi na yeye ni mmoja wao. She was losing her identity. Alikuwa anapoteza utambulisho wake. Anajisahau. And it took for Mordecai to say no. Haijalishi umekaa hapa mwaka mzima au zaidi, wewe bado ni Myahudi. Na hichi ni kitu ambacho mimi naona hata sisi wa Kristo tunacho. Tunasahau identity yetu. Tunasahau utambulisho wetu. Tunataka kuwa kama wenzetu wa duniani. Wakilalamika na sisi tulalamike. Hali ni ngumu, ni ngumu jamani. Wanavyowaza na sisi tuwaze sawa na wao. Wanavyotamka na sisi tutamke sawa na wao. Sio sawa.
kwa sababu sisi sio wao. Ni kama Esther ambaye sasa alitaka kujifanya yeye sio Myahudi. But that's her identity. Lakini huo ulikuwa ni utambulisho wake. Hasa sisi kama mabalozi wake Yesu, hatuwezi tukaishi maisha ya kawaida, ya kawaida mno, ambayo unasubiri kwamba tuone kesho itakuwaje. Tunakuwa kama wenzetu wale. Inshallah. Lakini si Biblia yangu inaniambia kwamba uwezo ameshanipa. Lakini kuto kujua utambulisho wako, your identity, utambulisho wako, kuto kujitambua, inakuondolea wewe uwezo wa kuishi maisha yako ndani ya Kristo na kuitumia nafasi yako kama mwanamke sawa sawa na kusudi la Mungu. Lazima ujitambue. Lazima ujitambue. Na katika kujitambua, you should never have a low self-esteem. Usijione mnyonge. Hicho kitu nacho, it will stop you from achieving your dreams. Itakuzuia kufikia ndoto zako. Wewe ni wa kujilinganisha na wengine. Wewe ni wa kujiona haufai. Mbona siko hivi? Mungu wangu sijui upo vipi? Rangi yangu, sura yangu, sijui nini. Mimi mbona hata Kiingereza sikijui, Kiswahili sikijui. Yani kila siku unakaa kumtizama mwingine na kujilinganisha naye. Unasahau kwamba wewe, you are a unique creature. Wewe ni wa tofauti. Mungu amekuumba hivyo ulivyo kwa makusudi. Sio bahati mbaya. Na vitu alivyoviweka ndani yako ni kwa makusudi pia, na si bahati mbaya. Tuko pamoja jamani? Lazima ujitambue. Na hauwezi ukajitambua nje ya Kristo. Hicho kitu hakipo. Na wahurumia sana watu wa duniani wakianza kusema mimi I'm searching for myself. Najitafuta. Yani I want to know my purpose. Nahitaji kujua kusudi langu. Yani hiyo ni mission impossible. Hiyo ni kazi isiyowezekana. Why kutambua kusudi lako nje ya Kristo? Kwa hiyo mwanamke, kama haujitambui, kama unajiona ni mnyonge, inabidi ujae neno. Umuelewe huyu Mungu aliyeko ndani yako. Na ndio hapo utaachana na fikra kama hizo. Maana those are not godly thoughts. Hayo sio mawazo ya kimungu. Those are not true thoughts. Hayo sio mawazo ya kweli. Mungu hajawahi kukosea. That place aliyokuweka ni kwa kusudi. Sehemu aliyokuweka, hivyo alivyokuumba ni kwa kusudi. Hata vitu unavyovipitia ni kwa kusudi pia. Sasa kwa nini ujitazame ukajiona ni mnyonge, ukajiona haufai, ukajiona hauwezi kwa kitu ambacho Mungu amekikusudia mema kwako? Mgeukie jirani yako, mwambie jitambue. Jitambue. Mwanamke, jitambue. Hatua ya 4. You must seek God and serve him. Mtafute Mungu na umtumikie. Naomba usome chapter 4 verse 15 to 17. Mstari wa 15 mpaka wa 17, Esther mlango wa 4. Basi Esther akawatuma ili wamjibu Mordekai. Nenda ukawakusanye Wayahudi wote walioko hapa Susa. Mkafunge kwa ajili yangu, msile wala kunywa muda wa siku 3, usiku wala mchana. Nami na wajakazi wangu tutafunga vile vile. Kisha nitaingia kwa mfalme kinyume cha sheria, nami nikiangamia niangamie. Basi Mordekai akaenda zake, akafanya yote kama vile Esther alivyomwagiza. A safe woman is a woman who hears from God. Mwanamke aliye salama ni mwanamke anayesikia kutoka kwa Mungu. And who puts
God's agenda first. Na anayeweka mambo ya Mungu kwanza. That is a safe woman. Huyo ni mwanamke aliye salama. When Esther was now faced with the task of going to face the king, Esther alipokuwa na jukumu la kwenda kuonana na mfalme, hakumwomba Mordekai akamnunulie gauni jipya au kiatu kipya. Alimwomba aende akatangaze mfungo na maombi. She's faced with a major decision in her life. Anapaswa kufanya maamuzi makubwa sana kwenye maisha yake. And her first move, na kitu cha kwanza, ni kumtafuta Mungu. Is to seek God. Kumtafuta Mungu. Kwamba nendeni mkafunge na kuomba. Na mimi pia, sio kwamba nyie mnaniombea, na yeye pia alifunga na kutafuta uso wa Bwana. Kwamba hii hatua ninayoenda lazima Mungu aniongoze. Otherwise, kinyume cha hapo, lazima nitachemka. You must seek God. Ni lazima umtafute Mungu. And you must put him first. Na ni lazima umweke kama kipaumbele. We are all called to ministry. Wote tumeitwa kwenye huduma. Ministry is not this what I'm doing here. Huduma sio hiki ninachokifanya hapa. Sasa wote tukishika microphone, wote tuhubiri au wote tuimbe, nani anafanya kazi? We have a very negative or a mixed up perception ya full-time ministry. Tuna mtazamo usio sahihi kuhusu huduma. Kwamba ni uache kazi yako alafu ndo ukamtumikie Mungu. Tunasahau kwamba unaweza ukamtumikia Mungu kama mwalimu, kama injinia, kama daktari, kama nesi, kama mpishi, kama mama. Kumtumikia Mungu sicho hichi ninachokifanya hapa. No, that's not ministry. Hii sio huduma. This is not the only thing that you can do for the kingdom of God. Hiki sio kitu pekee unachoweza kufanya kwa ajili ya ufalme wa Mungu. In fact, you can be more effective. Unaweza ukawa na nafasi zaidi. Probably in the marketplace. Unapokuwa huko nje. Than if you limit yourself to within the confines of the church. Kuliko unavyojifungia ndani ya kanisa. So you must seek God. Lazima umtafute Mungu. And you must serve him. Na lazima umtumikie. This is what will secure you as a woman. Hiki ndicho kitakachokufanya uwe salama kama mwanamke. This is what will keep you safe as a woman. Hiki ndicho kitakachokufanya kuwa salama kama mwanamke. If you go about your day to day outside of the agenda of God. Kama utakuwa unaishi siku yako kuanzia mwanzo mpaka mwisho bila kuwa na kitu cha Mungu, you are going nowhere. Hauendi popote. The fifth thing, I'm moving quickly in the interest of time. Jambo la 5, nakwenda haraka kwa sababu ya muda. You need to have a mentor. Unahitaji kuwa na mshauri ama mwalimu. And you need to listen to them. Na inabidi kuwasikiliza. Maana kuwa naye ni kitu kimoja na kumsikiliza ni kitu kingine. Naomba usome Esther mlango wa 2 mstari wa 10 mpaka 11. Esther mlango wa 2 mstari wa 10 mpaka wa 11. Naye Esther hakudhihirisha kabila lake wala jamaa yake, kwa maana ndivyo alivyoagiza Mordekai asiwadhihirishe. Na yule Mordekai akawa akitembea kila siku mbele ya ua wa nyumba ya wanawake ili ajue hali yake Esther na yale yatakayompata. Find a mentor and listen to them. Tafuta mshauri na msikilize. What is most surprising to me about Esther? Kinachonishangaza sana kuhusu Esther, aliambiwa mara moja tu na Mordekai. Ila alichoambiwa alienda kuitekeleza siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 100, ya 200. Maana aliishi mwaka mzima ndani ya kasri bila kuambia kwamba yeye ni Myahudi. Ameambiwa jambo mara kwa siku.
akaishika siku 365. That is what you really can say. That's listening to a mentor. Hicho ndicho unachosema kwamba huku ni kumsikiliza mshauri. Mstari huo huo Biblia inasema kwamba Mordekai kila siku alikuwa anapita pale nje. Anazunguka tu mbabu wa watu. Huyo anamchungulia, anamcheki kwa mbali, anaondoka. Kesho tena, kesho kutwa, na siku ile. Unajua ingekuwa siku hizi, huyu Esther angesema, yani mzee ananifuatilia huyu. Maana hatutaki kufuatiliwa. Mtu unamuita mshauri, unamuita mama, hutaki ya kufuatilie issue zako, mambo yako hutaki. Is that really mentorship? Or is that pride? Huo ni kufuata ushauri ama ni kiburi? So if you call someone your mentor, kama unamuita mtu mshauri wako, and you say you value their advice, na unasema unathamini mashauri yao, then really be willing, then uwe tayari kuyafanyia kazi. Find a mentor. Tafuta mshauri. Someone you can trust. Mtu unayeweza kumwamini. Someone with godly wisdom. Mtu mwenye hekima ya kimungu. And let them help you. Waruhusu wakusaidie. Let them walk with you. Waruhusu watembee na wewe. Sometimes you need to admit you're not as smart as you think. Wakati mwingine unabidi tu ukubali hauna akili kama unavyofikiria. You can do with some help. Unaweza ukafanya kama utapata msaada. With a little guidance. Ukipata mwongozo. But you need the right attitude. Lakini unahitaji kuwa na mtazamo sahihi. So don't say you value your mentor if you've already made up your mind. Usiseme unathamini washauri wako kama umeshafanya maamuzi. Tupo kwenye pointi ya ngapi? Ya 5. Ya 6 sasa hivi. Tunaenda ya 6. Okay. Ya 6 sasa, which links to what we've talked about. You need to steer clear of offense. Inabidi usiwe mtu mwenye kukasirika au kuudhiwa kwa wepesi. Esther chapter 4 verse 13 to 14. Esther 4:13-14. Naye Mordekai akawaagiza wampelekee Esther jibu la kusema, wewe usijidhanie kuwa wewe utaokoka nyumbani mwa mfalme zaidi ya Wayahudi wote, kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu, ndipo kutakapowatokea Wayahudi msaada na wokovu kwa njia nyingine, ila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako. Lakini ni nani ajuae kama wewe hukujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huu? Haya ni maneno ya nani? Mordekai. Ya Mordekai. Kwa nani? Kwa Esther. Unajua ni rahisi kusoma tu bila kuelewa uzito wa haya maneno. Na pia kilichochangia uzito ni kwamba this is not a face to face conversation. Haya ilikuwa sio mazungumzo ya uso ya ana kwa ana. Mordekai hajakaa hivi na Esther na anamuelekeza haya mambo. Alikuwa anatumwa messenger, nenda kamwambie Mordekai. Alafu huyo Mordekai anamwambia messenger, rudi kwa huyo malkia wako, mwambie hichi ninachokuambia. So it was very offensive. Ilikuwa inaudhi sana. Tena kwa sababu mbili. Cha kwanza, njia iliyokuwa inatumika ilikuwa ni kwa kumtuma mtu. So in a way Mordekai exposed Esther. Ina maana kwamba Mordekai alizungumza mambo ya siri ya Esther. Huyo messenger sasa amepata kujua kwamba Esther ni Myahudi. Kitu ambacho Esther amekilinda miaka na miaka, yupo ndani ya kasri, hakuna anayelifahamu. Mordekai anamwambia messenger, hebu nenda kamwambie. Na hicho kitu kilikuwa kinakwaza pia kwa sababu ya pili.
maneno yaliyotumika ni rahisi kuyasoma, lakini ukiambiwa hivi, basically what Mordecai was saying to Esther is, you're not so special. Kifupi Mordecai alichokuwa anamwambia Esther ni kwamba wewe si wa muhimu kiasi hicho. No. Hapana. Hebu pata picha, mtu anakuambia you are not that special. Hebu fikiria mtu anakuambia wewe si wa maana hivyo. Hebu jifikirie mara mbili. Jiangalie. Jichunguze. Ni maneno marahisi hayo kuyapokea. Alafu sasa wewe ni malkia. Maana hapo ulipo mwenzangu na mie, sa imagine wewe ni malkia. Nchi nzima unaitawala. Unaambiwa maneno kama hayo kwamba really you're not that special. Wewe si wa maana kiasi hicho. If you don't do it, somebody else will do it. Usipofanya kuna mwingine atafanya. You're not that unique. Sio tofauti kiasi hicho. Sasa tungekuwa Esther, sijui tungevimba, mimi malkia ananiambia nini? Amenikwaza. Kwanza babu tu yule anajua nini? Shazeeka. Ananisaidia nini mimi? Yeye ana kitu gani cha thamani maishani mwake yeye anayenambia haya maneno? She could have chosen to be offended. Angeamua tu kukwazika. But if she had gotten offended, she would have missed going to her next level. Lakini kama angekwazika, angekosa kuelekea kwenye hatua yake inayofuata. Maana asingefanya alichokifanya, na tusingekuwa tunamsoma leo hii kwenye Biblia yetu. Angeinuliwa mtu mwingine kuja kufanya hicho kitu, na yeye ndo tungemsoma. So usiwe mtu wa kukwazika. Usiwe mtu wa kukwazika. Wewe ni wa kukwazwa tu, yani wa kukwazwa. Everybody is bad. Kila mtu ni mbaya. Kila mtu anakutakia mabaya. Kila mtu anakufuatilia. Kila mtu anakuongelea. Wewe huyo. It's not right. Sio sawa. Actually hicho ni jeuri. You are too easily offended. Kiburi. It's so hard to pastor this 21st century church. Ni ngumu sana kuwa mchungaji wa kizazi hiki cha 21. Pastor, ukitaka hawa watu wako wote watawanyike, wewe anza kudili naye mmoja mmoja wote. This is the church that we are in. Hilo ndo kanisa ambalo tuko leo. Watu hawataki kuambiwa ukweli. Watu hawataki kurekebishwa. Umuone anafanya madudu yake, umuache tu. Ndicho wanachotaka. Na siku ukimrekebisha nduki speedi 180 anaenda kwenye kanisa lingine. Lile kanisa halina hata upendo. Mimi sinyenyekei mwanadamu tena, nitamnyenyekea Mungu, nitamnyenyekea Yesu tu, maana binadamu wanakwaza. Ni Yesu huyu aloaigi kumgeukia Petro akamwambia, get behind me Satan. Rudi nyuma yangu shetani. Petro alikuwa of the chosen 3. Alikuwa kati ya watatu waliopendwa sana. The closest disciples to Jesus. Waliokuwa karibu sana na Yesu. Akaitwa shetani. Alafu hakuitwa sijui kwenye chemba kule. Pastor's office. Walikuwa yani wamekusanyika hivi disciples. Na Yesu alikuwa anawaeleza, hivi ndio vitu ambavyo vitaenda kunitokea mimi. So this is an open rebuke in public. Alikaripiwa kwenye hadhara.
Tena hakuambiwa kwa upole kwamba Petro. Kuwa na imani. Natafuta maneno ambayo aliambiwa nini? Rudi nyumba yangu shetani. Basi. Hajaelekezwa. Unajua sometime ukitaka hata kumsaisha mtu, you can spend 2 hours. Unatumia masaa 2. Unazunguka Yaani Yesu alienda na ndio mtu anakuambia mimi sinyenyekei tena mwanadamu, maana ni Mungu tu ndio ana upendo. Mungu huyu alomuita mtu shetani. Utaenda pia utakwazwa na Mungu. Yeah. You must work on it. Lazima uifanyie kazi. Kama ukishajua I'm easily offended na kwazika kwa urahisi, deal with it. Fanyia kazi. Ishughulikie. Usikubali. It's not a good character. Sio tabia nzuri. You will never go anywhere. Hutaenda popote. Maana utakuwa ni mtu ambaye haushauriki, haurekebishiki. Kwa mwisho wako ni nini? Hatima yako ni nini? Unajua watu wengi watakufuata, especially if you are in the public. Nakupenda, yani jinsi ulivyo, na nini, I want to follow you, and what. Na nini. We mpime, msogezee tu issue ya offense. Mkwaze, mpime. Sometimes even as teachers, we test students. We test loyalty by offense. Sometimes, wakati mwingine hata sisi kama walimu tunawapima watu kwa kujaribu kuwakwaza. It's a test. Ni jaribio. And it's a test that many fail. Na ni jaribio ambalo wengi wanafeli. If you like watching movies, kama unapenda kuangalia movie, kuna kipindi kung fu movie ndo zilikuwa yani miaka ile mtaniona ni wa zamani sana. Lakini usually kung fu movies kuna master fulani hivi anayejua sana. Alafu kunakuwa kijana fulani chekibobu fulani hivi anajifanya kwamba anajua. Anachezea mkongoto wa hali ya juu. And then akimwomba yule mwalimu, naomba unifundishe. Mwalimu atamfanyia visa. Atamwambia haya, kusanya haya matofali yote yapange pale. Akishayapanga anaenda anayaangusha yote. Atamwambia hebu kanichotee maji pale. Atatembea kilomita 10. Anamletea maji, anayamwaga, anamwambia nenda tena. Anakuwa anapima nini? Loyalty. Will you pass that test? Utafaulu huo mtihani? Almost all good teachers will test you that way. Karibu walimu wote wazuri watakujaribu kwa namna hiyo. Elijah alikuwa anatembea, akakutana na Elisha. Akamfanyaje? Alimtupia manto. Elisha akamkimbilia. Mwalimu akamwambia, jamani, vipi? Mimi nimekuita mimi. Yaani alijifanya hamuelewi. If it was anyone else, akisema, sasa huyu kwanza Elijah mwenyewe alikuwa amekaa kama, ningesema huyu chizi tu. Ngoja niendelee na shughuli zangu. Tutashindwana. But he tested Elisha. Lakini alimjaribu Elisha. Through offense. Kwa kumkwaza. How strong are you in that area? Una nguvu kiasi gani kwenye hilo eneo? How open are you to rebuke? Uko wazi kiasi gani kupokea mafundisho au marekebisho? How open are you to having issues pointed out in your character? Uko tayari kiasi gani mambo mabaya kwenye tabia yako yatakapotajwa? Or will you pack your everything and go? Ama utachukua vitu vyako na kuondoka? Ni swali.
Nataka ujitafakari. Offense. Makwazo. I've seen people leaving places they were meant to be. Nimeona watu wakiondoka kwenye sehemu ambazo walimaanishwa kuwepo. Leaving a man, a woman of God they were meant to stay with. Wakimwacha mtumishi wa Mungu ambaye walimaanishwa kuwa naye. Leaving a job they were meant to be in. Kuacha kazi ambayo walimaanishwa kuwepo. Leaving a marriage they were meant to stay in. Kuondoka kwenye ndoa ambayo walimaanishwa kukaa. Because of offense. Kwa sababu ya makwazo. It's something you must avoid. Ni kitu ambacho lazima ukiepuke. Naomba usome Mithali 12 mstari wa kwanza. Mithali 12 mstari wa kwanza. Kila apendaye mafundisho hupenda maarifa, bali yeye achukiaye kulaumiwa ni kama mnyama. Hebu rudia tena. Kuna watu wameshtuka. Kila apendaye mafundisho hupenda maarifa, bali yeye achukiaye kulaumiwa ni kama mnyama. Sio Pastor Faye anayesema hivyo, is your Bible. How open are you to correction? Uko wazi kiasi gani kurekebishwa? Hichi kitu ni muhimu jamani. Ili ni somo gumu, usitegemei amina haleluya, no. Najua ni nondo, ni ngumu, mifupa hii. But ni ukweli ambao ukinisikiliza utapona. Tunakuja kukwamishwa kwa vitu vidogo. Character issues. Mambo ya kitabia. They stop us from getting to our next level. Yanatuzuia kwenda kwenye hatua inayofuata. And sometimes you genuinely just don't know any better. Na wakati mwingine haujui cha ziada cha kufanya. So you need a person who can come to you and tell you what I'm telling you now. Kwa hiyo unahitaji mtu ambaye atakuja na kukuambia hiki ninachokuambia sasa hivi. And we need to conduct ourselves differently. Na inabidi tuwe na mwenendo wa tofauti. Especially in the church. Zaidi sana kanisani. I remember when I was in church. Nakumbuka nilipokuwa kanisani. When I was in university, I was heading a cell group. Nilipokuwa chuo kikuu nilikuwa ni kiongozi wa jumuiya. And my brother had one and some other friends, so we were all combined under one leader. Na kakaangu na marafiki wengine walikuwa pia ni viongozi, kwa hiyo wote tulikuwa chini ya kiongozi mmoja. So every week you're preparing your sermon, you go, you preach, you collect your offering in your jumuiya, and then we all go and we sit under someone else's feet who was the sub-zone leader. Kwa kila wiki unaandaa somo, unafundisha, unakusanya sadaka, alafu baada ya hapo wote tunaenda kukutana na kiongozi wetu. And on top of the sub-zone leader was the zone leader and then the pastor. Na juu ya kiongozi wetu kulikuwa kuna kiongozi mwingine alafu mchungaji kiongozi. Nakumbuka kuna siku alituambia tuandae kama kashughuli fulani hivi. Huyu kiongozi wetu. Tukajikusanya mimi na wenzangu who were heading hivyo vijumuiya. Waliokuwa wanaongoza hivyo vikundi. Tukaandaa kitu. At the end of it, and we invited people, you know, bring your friends, tell a friend, to tell a friend, to tell a friend. Tulifanya maandalizi, tukaandaa na tukawaambia watu wawalike marafiki zao. At the end of it, he called us. Mwisho wa yote akatuita. And I think that was one of the hardest talks in my life. Na nadhani hiyo ilikuwa ni mojawapo ya mazungumzo magumu sana maishani mwangu. He said, this thing is bogus. Alisema hiki kitu ni upuuzi. What is this? Hii ni nini? And he started to point out issue after issue after issue after issue. Na akaanza kuonyesha makosa juu ya makosa juu ya makosa. Hapo si tunawaza sisi ni wanafunzi tumejichanga. Tumetumia pesa zetu kuliwezesha hili jambo kufanyika. And this is what we get. Na hiki ndicho tunachokipata. Very publicly, because yani all of us leaders under him alituita akatu. Ilikuwa ni hadharani kwa sababu alituita viongozi wote. And I'm a perfectionist. Mimi ni mtu ambaye anapenda kufanya vitu kwa usahihi. I can notice a thing no one else in the room can. Ninaweza nikagundua kitu ambacho hakuna mtu mwingine yoyote amekigundua. So I'm very hard when I grade or I mark myself. Kwa hiyo mimi mwenyewe ninajichukulia kwa ugumu sana ninapokuwa ninapima kazi yangu. So to hear that
It hit me so hard. Kwa hiyo kusikia hivyo ilinipiga sana. I hid myself under the staircase. Nilijificha chini ya ngazi. And my brother, he found me crying because Kakaangu alinikuta nikiwa nalia. Kama hivyo. That was Friday. Hiyo ilikuwa ni Ijumaa. Jumapili, I was in church. Nilikuwa kanisani. Serving. Natumika. Simpi attitude. Kuna namna fulani huondoki, lakini unamfanyia mtu visa mpaka anakutambua we ni nani. No, unapishana naye hata umsalimii. No, nothing changed. Hakuna kilichobadilika. How do you handle offense? Unachukuliaje makwazo? Can you not see that a person who corrects you knows you can do better? Hauoni kwamba mtu anayekurekebisha anajua unaweza ukafanya kwa ubora zaidi? Unajua mpaka mtu aje akwambie makosa yako ni kwamba ameona kwamba uwezo wako ni wa juu mno. Na kitu ulichokifanya ni substandard, ipo chini ya uwezo wako. Asinge kurekebisha basi ingemaanisha kwamba anajua hicho ulichokifanya ndio mwisho wa uwezo wako. So why can we not look at correction the same way? Kwa nini tusiangalie kurekebishwa kwa mtazamo huu? I feel I'm taking so long on this topic, but naona nachukua muda mrefu sana kwenye hili eneo. Me, I've lost members. Mimi nimepoteza washarika. I think any pastor has. Nadhani kila mchungaji amepoteza washarika. Simply because they don't know how to take correction. Kwa sababu tu hawajui kurekebishwa. Somebody who came and said, "Oh, I'm going to follow you to the ends of the earth." Mtu ambaye anakuja analia anasema nitakufuata mpaka mwisho wa dunia. I love you so much. Nakupenda sana. Siku utakayomrekebisha ndo humuoni. Turn to your neighbor and say, I know you're better than that. Mgeukie jirani yako mwambie ninajua wewe ni bora kuliko hivyo. Kabisa. Kabisa. Maana hapa I'm talking to women who know their God. Maana hapa ninazungumza na wanawake ambao wanamjua Mungu wao. Who are humble. Kuwa mnyenyekevu. Be humble. Kuwa mnyenyekevu. Who do you think you are? Unafikiri wewe ni nani? Kujiinua hivi. Why? Kwa nini? God is humble to the point he comes to the same earth he created. Mungu ni mnyenyekevu kiasi kwamba alikuja kwenye ulimwengu aliyoutengeneza. Took flesh just like mine and yours. Akachukua mwili kama wa kwangu na wa kwako. Slept on a bed like we do. Akalala kwenye kitanda kama unacholala wewe. Eating food like we eat. Akula chakula kama tunachokula. And yet, ladies, we can be so proud. Na sisi wanawake tunaweza tukawa na kiburi sana. Mimi situmii chakula hichi. Hiso shepu ya kupanda daladala. Kwani umenionaje mimi? Hata kumsalimia mwenzako ni shida. Why so proud? Kwa nini unakuwa na kujiinua hivyo? Anyone who genuinely knows God, mtu yote ambaye anamfahamu Mungu, they are the most humble. Ni wanyenyekevu sana. Because they've died to self. Kwa sababu wamekufa katika miili yao. It is God who lives in them. Ni Mungu anayeishi ndani yao. You'll never feel better than someone else. Huwezi ukajiona bora kuliko mtu mwingine. Because of what you have. Kwa sababu ya ulicho nacho. Or because of who you are. Au kwa sababu ya wewe ni nani. Or because of what you can do. Au kwa sababu ya kile unachoweza kufanya. When I see a proud person, I see someone who is yet to know God. Ninapomwona mtu mwenye kiburi, ninamwona mtu asiyemfahamu Mungu. Bado ana safari ndefu, ni mchanga. Mchanga sana. Inabidi akomae. Kadri unavyokomaa, ile jeuri na ile hali ya kujiona kama ni mtu muhimu sana inakata. That's
godly character. Hiyo ni tabia ya kiungu. We can say, oh, I want to be like Esther. Tunaweza kusema nataka kuwa kama Esther. But what makes her Esther? Lakini nini kinachomfanya yeye kuwa Esther? The character within her. Tabia iliyoko ndani yake. And I'm sharing with you the keys to having the right character. Na ninakushirikisha funguo za kuwa na tabia sahihi. A character that can take you to the next level and sustain you there. Tabia ambayo inaweza ikakupeleka kwenye hatua inayofuata na ukaweza kukaa hapo. The last point, and with this I'll end. I think I'm out of time. Point ya mwisho na nitamaliza. You need to fight fear. Inabidi uishinde hofu. Please read chapter 4 verse 10 to 11. Ndipo Esther akasema na Thahaki, akamtuma tena kwa Mordekai kusema, watumishi wote wa mfalme wanajua sana, hata na watu wa majimbo ya mfalme, ya kwamba mtu yeyote akiwa mwanaume au mwanamke atakayemjia mfalme katika ua wa ndani wala hakuitwa, kuna sheria moja kwake, ni kwamba auawe, isipokuwa yeye ambaye mfalme ataonyesha fimbo ya dhahabu ili aishi. Wala mimi sikuitwa niingie kwa mfalme yapata siku 30. All these explanations. Maelezo yote haya. Esther was afraid. Esther alikuwa anaogopa. It was fear talking. Ilikuwa ni hofu inazungumza. Not respect for the king. Sio heshima kwa mfalme. Hofu. And fear is what would have stopped her. Na hofu ndicho ambacho ingemzuia from going to the next level. Kutokwenda kwenye hatua inayofuata. In fact, had Mordecai not rebuked Esther, kama Mordecai asingemgombeza Esther, then she would never have done what she did. Wala asingefanya kile alichokifanya. She'd have let that fear of what would happen to her. Angeleta ile hofu ya nini kingetokea kwake. Overtake the thing that she needed to do at that moment. Izuie kitu ambacho alitakiwa kufanya kwa wakati huo. So what excuses are you making? Sasa visingizio gani ambavyo unatoa? Maana tuna visingizio vya kutosha wanawake. Sijasoma mimi. Kiingereza changu cha kuungaunga. Familia yetu tupo hivi, tuko hivi. So many excuses. Visingizio vingi sana. But when you can be honest enough with yourself, lakini kama unaweza ukawa muwazi kabisa ndani yako, and look behind those excuses, na ukaangalia nyuma ya hivyo visingizio, most often it is fear that is talking. Mara nyingi ni hofu ndio inazungumza. Fear of rejection, hofu ya kukataliwa, fear of failure, hofu ya kufeli, fear, hofu. So what excuses are you making? Sasa visingizio gani ambavyo unatoa? I want to challenge you today. Nataka kukutia moyo leo. If you see yourself at a particular place, kama kuna mahali ambako unajiona, you have a vision, una maono that you want to run with, ambao unataka kukimbizana nayo, then don't let fear hold you back. Usikubali hofu ikakuzuia. Don't let fear rob you of that which God has planned for your life. Usikubali hofu ikakunyang'anya kile ambacho Mungu ameandaa kwa maisha yako. Don't give fear that power over your life. Usiipe hofu nguvu juu ya maisha yako. I've seen people fail not because they didn't know how to do it, but because of fear. Nimeona watu wakifeli sio kwa sababu walikuwa hawajui jinsi ya kufanya, lakini kwa sababu ya hofu. Fear. Hofu. There's 5 facts about fear that I want to share. Kuna mambo 5 kuhusu hofu. Fear can oppose your calling. Hofu inaweza kupingana na wito wako. Unaweza ukawa umeitwa kabisa. Maybe hata kuwa nabii. Au hata tutoke nje ya kanisa. Umeitwa kuwa daktari. Umeitwa kuwa mkalimani. Umeitwa kuwa engineer. Lakini una hofu. Labda Mungu ameweka kitu ndani yako. You are an artist. Wewe ni msanii. And you are called to perform art in front of crowds. Na umeitwa kuonyesha sanaa yako mbele ya watu wengi. You're supposed to be a pioneer. Unatakiwa kuwa mwanzilishi. But you're afraid of crowds. Lakini unaogopa watu wengi. So you can never walk
or function in your calling. Kwa hiyo huwezi ukatembea katika wito wako. Fear is so powerful that it can oppose your calling. Hofu ina nguvu sana kiasi kwamba inaweza kupingana na wito wako. Fear is also a result of knowledge. Hofu ni matokeo ya taarifa. Knowledge can bring fear. Taarifa inaweza kuleta hofu. What are you most fearful about? Unaogopa nini zaidi? Then analyze what is it that you spend a lot of time listening to. Halafu jiulize unatumia muda mwingi sana kusikiliza nini? Una mimba, kila unapoenda unaambiwa hilo tumbo hilo kama la operation. That knowledge, the more you hear it, the more you are exposed to it. Hiyo taarifa unapozidi kuisikiliza, it creates fear. Inatengeneza hofu. Knowledge, the wrong knowledge is a breeding ground for fear. Taarifa isiyo sahihi ndio mahali ambako hofu inazaliwa. You need to make sure you get the right knowledge. Unahitaji kuhakikisha kwamba unapata taarifa sahihi. If faith comes by hearing, kama imani huja kwa kusikia, then fear comes by hearing too. Hata hofu inakuja kwa kusikia pia. You need to make some tough decisions regarding what you hear. Inabidi ufanye maamuzi magumu kuhusu kitu unachosikiliza. What you expose yourself kitu to. ambacho unakisikiliza. Some of us, we've exposed ourselves so much to the news. Tunahisi kuna kombora itaikosa Ukraine itatua hapa Tanzania. Baadhi yetu tumesikiliza habari sana kiasi kwamba tunafikiri kuna kombora ambalo litaacha kuruka Ukraine ikaja Tanzania. Tunaogopa sana. What knowledge are you exposing yourself to? Taarifa gani ambazo unazisikiliza sana? I remember when I was pregnant with my first daughter. Nakumbuka nilipokuwa mjamzito wa binti yangu wa kwanza. There was nothing wrong with me. Sikuwa na tatizo lolote. Na mtoto amekaa vizuri tu. Ila daktari wangu alikuwa anasema, sasa mimi naona tufanye tu operation. Kwa nini daktari? Si amekaa vizuri na mimi sina shida yoyote basi tu kuepusha, si unajua yani uzazi una mambo mengi. Kajua huyu ataniletea hofu. I changed doctors. Nilibadilisha daktari. I didn't want to keep hearing that. Sitaki kuendelea kusikia hilo. Na mwisho wa siku kweli angenitia kisu. Kwa sababu tayari ameshajijengea kwenye mawazo yake kwamba operation is the way to go. Operation ndio njia pekee. So I asked around. I wanted to find out which doctor believes in natural delivery. That will be my doctor. Kwa hiyo ilibidi nianze kuuliza ni daktari gani ambaye anaamini katika uzazi wa kawaida. I want to create a conducive atmosphere. Ninataka kutengeneza mazingira sahihi. I want to guard and protect my miracle. Nataka kuulinda muujiza wangu. Hasa wewe hao watu ambao wanapandikiza hofu ndani yako, ndio hao kila siku upo nao. Habari hizo ndio unazozisikiliza kila siku ambazo zinakuletea hofu. Why expose yourself? Kwa nini kujiwekea mazingira to knowledge that brings about fear? Yanayokupa taarifa ambayo inaleta hofu, ambayo inakuharibu, that opposes you, ambayo inakupinga, that makes you so afraid, ambayo inakufanya unakuwa na hofu sana. Knowledge can bring fear. Taarifa inaweza kuleta hofu. So be careful with the knowledge that you have. Kwa hiyo kuwa makini na taarifa ambazo unazipokea. Fear can hide behind excuses. Hofu inaweza ikajificha nyuma ya visingizio. That's the third truth about fear. Hilo ni jambo la tatu la ukweli kuhusu hofu. You might be making excuses. Unaweza ukawa unatoa visingizio for your fears. Kwa sababu ya hofu yako. When Moses was saying, "Oh Lord, I don't speak well enough. I'm not an orator." Musa alipokuwa anasema, "Oh Mungu, mimi siwezi kuzungumza vizuri." Those are excuses. Hivyo vilikuwa ni visingizio. For his fear of addressing crowds. Kwa sababu alikuwa na hofu ya kuzungumza na watu wengi. So what excuse do you keep making? Sasa ni visingizio gani ambavyo unaendelea kuvitoa? That is breeding fear. Ambavyo inazalisha hofu. That is protecting that fear. Ambayo inailinda hiyo hofu. That is keeping you in a place of fear. Ambayo inakuweka katika sehemu ya hofu. Today you need to make a decision. Leo inabidi ufanye maamuzi. That I don't want to keep making those kind of excuses. Kwamba sitaki kuendelea kutoa hivi visingizio. I want to break free of this fear. Ninataka kuvunja na kutoka katika hii hofu. And I want to be all that God has promised me. Na ninataka kuwa kile ambacho Mungu ameahidi mimi nitakuwa.
The fourth fact about fear is no respecter of persons. Hofu haimheshimu mtu yoyote. You might think that now you're born again, you love Jesus, you're going to heaven. Unaweza kufikiri saa hizi umeokoka, unampenda Yesu, unaenda mbinguni. You're not going to be fearful. Kwamba hutakuwa na hofu. Wrong perception. Ni mtazamo usio sahihi. Fear is no respecter of persons. Hofu haimheshimu mtu yoyote. Even the most righteous of men, hata wenye haki kuliko wote, they can be fearful. Wanaweza wakawa na hofu. When we read in 2 Timothy, when Paul is addressing Timothy, telling him that God has not given us a spirit of what? Fear. Paulo anamwambia Timotheo kwamba Mungu hakutupa roho ya hofu. Timothy was a righteous man. Timotheo alikuwa ni mtu mwenye haki. Timothy was a godly man. Alikuwa ni mcha Mungu. And yet Timothy was a fearful man. Lakini bado Timotheo alikuwa na hofu. To the point that Paul, who was his father in the Lord, kiasi kwamba Paulo ambaye alikuwa ni baba yake katika Bwana, he said, this thing I see in my son, akasema hiki ninachokiona kwa mtoto wangu, it's not good. Sio sahihi. And he addresses it. Na akakiongelea. He says, Timothy, hii ni roho. Inabidi udili nayo. You need to deal with it. Inabidi ukabiliane nayo. Remove it. Iondoe. So don't think that now because you're born again unaimba kwaya. So usifikiri kwa sababu umeokoka unaimba kwaya, unaenda kwenye mikutano. You don't steal money at your office. Hauibi pesa ofisini kwako. You're doing all things to walk right with God. Unafanya kila kitu kuwa na kutembea sawa na Mungu. Shall not prey on kwamba hofu haitakunyemelea. You're lying to yourself. Unajidanganya. Fear is preying on all of us. Hofu inatunyemelea sisi wote. What you need to do is to replace fear with faith. Unachohitaji kufanya ni kuondoa hofu na kuingiza imani. The last fact about fear, and with this I'll end. Ya mwisho kuhusu hofu is fear can make you miss your moment. Hofu inaweza ikakufanya ukakosa nafasi yako. There's a saying that says the opportunity of a lifetime must be seized within the lifetime of the opportunity. Kuna usemi ambao unasema fursa ya maisha inabidi ifanywe kazi ndani ya maisha ya hiyo fursa. If Esther had let fear overtake her, kama Esther angekubali hofu imjae, she would have missed her hour of visitation. Angekosa wakati wa kujiliwa kwake. If you let fear overtake you, kama utaruhusu fear ikujae, you will miss your very hour of visitation. Utakosa wakati wa kujiliwa kwako. You will miss that area where you were meant to break through. Utakosa kile ambacho Mungu alikuwa amemaanisha uwe nacho. You will miss that breakthrough. Utakosa huo mpenyo. You will miss going to your next level. Utakosa kwenda kwenye hatua inayofuata. So in this place I believe I'm speaking to women who have visions. Hapa mahali na mimi naongea na wanawake ambao wana maono. You want to get somewhere in life. Kuna mahali unataka kufika kwenye maisha. If you're comfortable just where you are, then this sermon is not for you. Kama uko sawa hapo ulipo, then haya mahubiri yalikuwa sio kwa ajili yako. But if you want to go to the next level, lakini kama unataka kwenda hatua inayofuata, you must let go of any reservations and fear. Inabidi uachie kila hofu ulionayo. And instead of meditating on what you are not able to do, na badala ya kutafakari kile usichoweza kukifanya, you need to meditate on where you want to go. Tafakari pale ambako unataka kwenda. You need to meditate on who you want to be. Tafakari kile ambacho unataka kuwa. You need to meditate on what you want to do. Tafakari kile unachotaka kufanya. You need to meditate on even what you want to own. Tafakari kile ambacho unataka kumiliki. I have a friend. Nina rafiki. He studied in the School of Journalism. Amesoma shule ya uandishi wa habari. Ametoka kwenye familia ya kimaskini mno. Mama yake alikuwa anakaanga chapati. Alikuja Dar, alitoka zake huko mkoa. Alifika hapa Dar. Hakuwa na hata sehemu ya kulala. Alilala stendi wiki moja. Mpaka alipopata ndugu aliyejitolea, sasa njoo uishi kwangu. Alikuja kwa sababu alikuwa amepata fursa, an opportunity.
to work in a certain company. Fursa ya kufanya kazi kwenye kampuni moja. And he didn't let the fear of sasa nitalala wapi. Hakuruhusu hofu ya kutokuwa na mahali pa kulala. Sina hata shintano. He didn't let that stop him from getting himself to Dar es Salaam. Hakuruhusu hiyo hofu imfanye asije Dar es Salaam. He came in faith. Alikuja kwa imani. And he started working at that place. Na akaanza kufanya kazi kwenye hiyo sehemu. With no money. Akiwa hana pesa. Alikuwa anatembea every day kilomita 5. Hana nauli. Tunaongelea like 2000 hivi mwaka 2000. Tunaongelea kama miaka 2000 hivi. Dala ilikuwa shilingi ngapi? Siku WhatsApp imefika hapa Bongo, hapa Tanzania. When we now had WhatsApp. Aliwekaga display picture ya gari moja ya Range Rover. Na alisema nitakuja kuimiliki hii gari. Mtu anayelala stendi. But he meditated on it. Lakini alitafakari. Every day akifungua WhatsApp yake ndo ile picha iko pale. Kila siku akifungua WhatsApp yake picha iko. He had a girlfriend, alimshirikisha girlfriend wake akamwambia, unaniona sasa hivi sina chochote lakini I'm gonna drive this car. Nitakuja kuendesha hili gari. His girlfriend told him, you never. Girlfriend wake akamwambia wewe hapana. Akasema aha. Siku hiyo mama asante, safari yetu imeishia hapa. Even knowing kwamba the season that I'm going into, huyu mtu hatuwezi kwenda naye. Hata kujua kwamba nyakati alizokuwa anaziendea asingeweza kwenda na huyo mtu. Kama haniamini kiasi hichi, utaweza kwenda naye? No. He let go of that relationship. He has a Range Rover today. Aliachia hayo mahusiano na ana hilo gari leo. Anything that you put your mind to, kila kitu ambacho unaweka akili yako kufanya, that you focus on, ambacho unakitazama, that you meditate on, ambacho unakitafakari, that thing cannot escape your grip. Hicho kitu hakiwezi kukuepuka. You must possess it. Lazima uwe nacho. Before you get that thing, kabla hujapata hicho kitu, you need to see yourself, inabidi ujione with that thing. Na hicho kitu. Before you can heal the sick, you need to see yourself healing the sick. Kabla hujaponya wagonjwa, lazima ujione ukiwa unaponya wagonjwa. Before you can win awards, you need to see yourself winning awards. Kabla hujashinda tuzo, inabidi ujione ukiwa unashinda tuzo. Before you can make a groundbreaking discovery, you need to have seen yourself making a groundbreaking discovery. Kabla hujavumbua kitu ambacho kilikuwa hakijulikani kabla, inabidi ujione kwamba umevumbua kitu ambacho kilikuwa hakijulikani. Before you can make a lot of money, you need to see yourself making a lot of money. Kabla hujatengeneza pesa nyingi, inabidi ujione kwamba unatengeneza pesa nyingi. You become what you meditate on. Unakuwa kile ambacho unakitafakari. Kama utaendelea kujichukulia hivyo, unajiona ni mtu mwepesi, you don't see your future, hauoni kesho yako, utabaki hivyo. You need to think differently. Unahitaji kuwa na mtazamo tofauti. You can never go beyond the level of your mind. Huwezi ukaenda zaidi ya vile unavyojifikiria. You can never break this without breaking this ceiling in your mind. Kabla ya kuondoa paa kwenye akili yako, hauwezi ukaenda zaidi ya hapo. So I want to challenge you. Kwa hiyo ninataka kukutia moyo. If you're in this place today, kama uko hapa leo and you're ready, na uko tayari, you're saying, you know what? Unasema unajua nini? I've been at this level for so long. Nimekuwa hapa muda mrefu sana. No, I don't want to be here anymore. Sitaki kuendelea kuwa hapa tena. I don't want to keep living the life I'm living. Sitaki kuendelea kuishi maisha ninayoishi. I don't want to keep functioning the way that I function. Sitaki kuendelea kufanya kazi namna ninafanya kazi. I don't want to keep living the place that I'm living. Sitaki kuendelea kuishi mahali ninakoishi. I don't want to keep using the means of transport that I'm using. Sitaki kuendelea kutumia usafiri ninaotumia. I want to be better. Ninataka kuwa bora. I want to do better. Ninataka kufanya zaidi. I want to be all that I can be. Ninataka kuwa kile chote ambacho naweza kuwa. If you're in this place, I want to tell you, you need to start thinking that way. Kama uko mahali hapa, ninataka kukuambia inabidi uanze kujifikiria namna hiyo. And you need to let go of fear. Na inabidi uiachie hofu. You need to let go of fear. Inabidi uiachie hofu. So what if you fail? Sasa inakuwaje kama ukifeli? So what if you open that business? Inakuwaje kama ukifungua hiyo biashara? And it struggles. So what? Na ina changamoto. At least you tried. Umejaribu.
Why are you so afraid to make mistakes? Kwa nini unaogopa sana kukosea? Who are you trying to prove that you're so perfect to? Unataka kumthibitishia nani kwamba wewe ni bora sana? Wapendwa, tunashindwa hapo. Hofu. Mungu ameshaweka kitu ndani yako. Ameshakupa karama. But you're failing to take that step. Lakini unashindwa kuchukua hatua. Hofu imekufunga.